Good evening. In this lecture we will discuss a summary about acute respiratory distress syndrome. It can be defined as a clinical syndrome caused by diffuse alveolar capillary and epithelial damage. الفكرة من acute respiratory distress syndrome هو damage to the structure responsible for gas exchange inside the lung, and this structure is called alveolar capillary membrane. This structure composed of alveoli that lined by epithelial cells, and this epithelium consists of two types, either type 1 cell or type 1 pneumocytes or type 2 cells. This cell type responsible for release of surfactants. Surfactants are important substance that decreases surface tension. شنو يعني decrease surface tension؟ يعني السرفاكتنت تمنع الالفيولاي من الكولابس، من الانكماش during respiration. إذا موجود السرفاكتنت راح تقلل لنا السيرفس تنشن، فالالفيولاي راح يصير بيها expansion during respiration. And this alveolar capillary membrane also consists of endothelium of capillaries. endothelial cell. So بالacute respiratory distress syndrome ايش راح يصير؟ يا اما damage to alveolar epithelium، وقلنا هذا الالفيولار epithelium والتايب mast cell، or damage to capillary endothelium، يعني damage للendothelium of capillaries اللي هي تحيط بالالفيولاي، or more common damage to both. يعني بالcommon cases ايش راح يصير؟ راح يصير damage للboth alveolar epithelium and capillary endothelium. First راح يصير injury. هذا الانجري either direct to the lung such as diffuse pulmonary infection، يعني راح يصير infection باللنج، or indirect such as sepsis، يعني يصير عندنا systemic complication مثل السبسس، وهذا السبسس راح ينتج عنه acute respiratory distress syndrome. 30 minutes after acute insult، يعني 30 minutes after the injury ايش راح يصير؟ راح يصير increase in the synthesis of pro-inflammatory cytokines. شنو يعني pro-inflammatory؟ يعني cytokine that increase inflammation. البرو معناته increase. هاي السيتوكينز من تنفرز؟ راح تنفرز من البلمونري ماكروفيج، يعني بالماكروفيج الموجودة inside the alveoli. من أمثلة هاي السيتوكين شنو؟ عندنا tumor necrosis factors interleukin 1 and interleukin 8. الانترلوكين 8 act as chemotactic and activating agent. شنو يعني الكيموتاكتيك؟ معناته يجذب، راح يجذب لنا الانفلاماتوري سيل، والاكتيفيتنج يعني يسوي لها activation. This interleukin 8 راح يسوي activation للنيوتروفيلز present in the circulation. This activating neutrophil will release oxidants, proteases, leukotrienes and platelet activating factor، يعني راح تفرز لنا damaging substances. هاي السبستانس ايش راح تسوي لنا؟ راح تسوي لنا damage للكابيلاري اندوثيليال ممبرين، فتأدينا إلى ليك. يعني تخيلوا إنه هذا الكابيلاري وبي اندوثيليال سيل، هاي الاندوثيليال سيل راح يصير بيها دمج، وبالتالي ايش راح يصير؟ راح يصير leak of fluid from capillaries into the interstitium بعدين into the alveoli، فراح تسوي لنا alveolar edema. وهاي الدمجينج سبستانس اللي released from النيوتروفيل هم تسوي alveolar epithelium damage، يعني damage to type 1 and type 2 pneumocyte inside the alveoli. فايش راح تقلل؟ راح تقلل السيرفاكتنت production، وبالتالي راح يصير alveolar collapse. إضافة إلى ذلك راح تسوي لنا هايلين ممبرين. بالسلايدات الجاية راح نعرف شنو يعني هايلين ممبرين.
This picture illustrates a summary about الباثوجينيسيس. نعيد الباثوجينيسيس بصورة سريعة. عندنا بالبداية insult يعني injury، و this injury قد يكون direct مثل البلمونري infection or indirect مثل السبسس or أي systemic complication، وقد يكون بسبب التروما همين تسوينا acute respiratory distress syndrome. صار عندنا insult 30 minutes after الانسلت ايش راح يصير increases synthesis of pro-inflammatory cytokines from pulmonary macrophage. هاي البلمونري macrophage شوفوا هي سيل وبيها نيوكليوس كبيرة وغير مفصصة. الماكروفاج ايش راح تفرز pro-inflammatory cytokines especially interleukin 8. الانترلوكين 8 راح يسوينا activation of neutrophil inside the circulation. هاي النيوتروفيلز شلون عرفناها؟ هاي نيوكليوس مالتش بيها 3 loops. راح يصير migration of neutrophil inside the alveoli وراح تفرز damaging substances اللي هي platelet activating factors, leukotrienes and proteases. This damaging substance راح تسوي damage to الكابيلاري endothelium. هذا الكابيلاري endothelium فسوينا increase vascular permeability and leak of fluids, and this damaging substance also cause damage to the alveolar epithelium. فراح تقللنا surfactant production and result in necrosis of epithelial cell. وهذا ملخص result of injury يعني result of neutrophil activation. راح يصير عندنا increase vascular permeability بسبب damage للكابيلاري endothelium. راح يصير عندنا alveolar edema because of fluid leak. راح يقل diffusion capacity همينة بسبب necrosis of epithelial cell and fluid leak. وآخر شي راح يقل عندنا surfactant production because of damage to type 2 pneumocytes. Regarding the morphology of acute respiratory distress, on microscopic examination the lung will be dark red, firm, airless and heavy. On microscopic examination there are two phases, either the acute phase in which the injury will occur and organizing phase or phase of healing, in which type 2 pneumocytes proliferate and try to replace alveolar lining. In acute phase there will be capillary congestion, necrosis of alveolar epithelium بسبب damaging substance اللي released by neutrophils, collection of neutrophils inside the capillaries, alveolar edema and formation of hyaline membrane. الهيالين membrane هو عبارة عن membrane consist of fibrin rich edema fluid، يعني الأوديما اللي صارت بسبب vascular leak, and this fluid contain large amount of fibrin, and this membrane also consists of necrotic epithelial cells. This microscopic picture demonstrates the acute lung injury. These alveoli are lined by hyaline membrane, which is consist of fibrin-rich edema fluid and necrotic epithelial cells. Also there is inflammatory cells and edema in the interstitium. Regarding clinical features of acute respiratory distress syndrome, the patient will have acute or rapid onset of dyspnea or shortness of breath. In addition to that, there will be hypoxemia, which is decrease in partial pressure of oxygen inside the arteries, and cyanosis, which can be defined as bluish discoloration of skin and mucous membrane. This patient may also progress to develop respiratory failure, which need mechanical ventilation، يعني سرعتهم respiratory failure يحتاج إلى تنفس اصطناعي.
In acute respiratory distress syndrome, multi-systemic organ failure may occur. يعني يصير عنده failure other organ يعني other than the lungs such as heart, kidneys, liver, etc. On chest X-ray there will be bilateral diffuse infiltrates. Regarding the predictors of poor prognosis يعني شنو؟ يا أي patient يصير عنده poor outcome ممكن يصير عنده death. Firstly advanced age يعني patient اللي عمره كبير. underlying sepsis إذا كان الكوز مال acute respiratory distress syndrome هو sepsis يعني indirect injury. Or the patient have multi-system organ failure, especially failure of the heart, kidney failure or hepatic failure. These regarding the factors that predict poor prognosis. Regarding the case, we have 40-year-old woman is rushed to the emergency room following an automobile accident. She has severed internal injuries and massive bleeding and appears to be in a state of profound shock. On examination, respiration are 42 per minute and blood pressure is 80 over 40 mm mercury. On chest X-ray examination showing diffuse bilateral infiltration. Also note the presence of endotracheal tube and Swan-Ganz central venous catheter. In this case we have 40-year-old woman. This woman has automobile accident يعني صار عندها حادث result in internal injuries and hemorrhage or bleeding. This bleeding results in profound shock. Shock can be defined as a systemic state of low tissue perfusion. And in this case the type or the cause of shock is hypovolemic shock result from massive bleeding. On examination the patient has tachypnea which is increased respiratory rates and hypotension. الهايبوتنشن ليش صار بسبب البليدنج. On investigation chest X-ray demonstrates bilateral infiltrates and the presence of endotracheal tube. الانdotracheal tube معناته سوولها البيشنت تنفس اصطناعي mechanical ventilation بسبب respiratory failure. So because of hypovolemic shock which is considered as indirect insult or indirect injury, the patient develop increased respiratory rates, bilateral pulmonary infiltrate and pulmonary failure. So the most likely diagnosis in this case is acute respiratory distress syndrome. Regarding the pathogenesis حكينا قبل شوي activation of neutrophil which release damaging substances that cause damage to both capillary endothelium and alveolar epithelium. Regarding the microscopical feature there will be capillary congestion, necrosis of alveolar epithelium, alveolar edema and the formation of hyaline membrane. And thank you for your listening.